there will be elections in December. We are going to announce the timetable for the elections in December so that we can build the party as an institution of governance. Jatend piny William Ruto olando ni duond buch UDA biro bago yiero e kor gwenge e giko higani. The recruitment process was largely successful on account of participation by different security agencies, ethics and anti-corruption bodies, the media, and members of the public. Chendo mar manyo kuruto madwa donje KDF orumo ka joma ibiro yiere donje tiegruok ibolandi kapok dweni orumo. Jotim nonro ma Kemri ofwenyo suna machielo malando tuo malaria e kind tuoche mamoko mahinyo ngima oganda. Weche gi iyudo kokalo mbui magwa mag Facebook kanyakla kod mano mar YouTube Ramogi TV. Kabende ichwalonwa ote mage lai marwa mar ote machok ma en 2-3-6-000 machiegni nyinga Jailieta, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Jatend piny William Ruto olando ni yiero mag duond bura mar UDA pacho kae mangima dhi timore e dwe mar 12 higani. Kosingo ni yiero no dhi bedo ma huyanga. Ruto mane lose kaunti ma Nyeri owacho ni onge ng'ata mibiro de wang'e kendo jiwo joma muonyo law ni lemo e duond bura mar UDA mondo dhi osero ombulu kuom johera mag UDA. Kaka jafombo mar siasa Chris Owino lero, jo siasa mamoko ma Kenya Kwanza bendo dhi nyime kod goyo debe ne chenro mar ketho duond buche mantiere riwruok mar Kenya Kwanza, mano mar loso duond bura achiel motegno motero ne yiero mar 2027. Ndalo machuok motelo ne dhialo higa achiel e telo, jatend piny Dr. William Ruto odhi nyime kod keto chenro mag tego duond bura mar UDA motelo ne yiero maduong' mar 2027. Ka oloso e kaunti ma Nyeri e kinde nyasi mar yawo ayanga apisi mar UDA kaunti no, Ruto mabende en ogai mar duond burano olando ni yiero mag UDA pacho kae mangima dhi timore dwe mar 12 higani. Wewe uongoza Kenya na uongoza Afrika, na wewe unatosha. Na sisi tukikupigia kura tulijua ni nani tunapigia kura. Na rais sisi hatusongi. Sisi tuko na wewe hapo mbele 27 na kila siku tuko nyuma yako. All members of UDA, wherever you are, there will be elections in December. We are going to announce the timetable for the elections in December so that we can build the party as an institution of governance. Nejo siasa mag UDA maolab dho gindong ne kombe mag telo e duond burano, Ruto onyiso ginya gidhi sero mbulu kuom jopiny ka osingo ni onge ng'at ma ibiro deo wang'e. Tunataka wamama wetu waingie kwa hiyo chama, vijana, persons living with disability. Hii ni chama ya hustler. Semeni hustler. Kwa hivyo mung'ang'ane na mshikilie president ya aweze kufanya kazi ile amesema na tufanyia. Kama wewe unataka kuwa kiongozi katika chama ya UDA, anza pale kwa polling station, ujipange na wanachama. Hakuna mtu atapatiwa kiti kwa meza. Hakuna mtu atapatiwa kiti kwa mapendeleo. Wanachama ndio wataamua pale kwa polling station. Tumekubaliana? Mana kaka kinde campaigns mag yiero maduong' mokalo, Ruto odhi nyime kod keto elela gombo mare mar loso duond bura achiel moriwo ogendni duto mapacho kae kaka yo maber manyayo demokrasia kod telo makare. Serikali zote zinakuaga na agenda that goes beyond 5 to 10 years. And because Kenya is a democracy, na rais anachaguliwa miaka 5, the only thing that can sustain the continuity of a government is a strong party. And we are going to make sure that we build a national party that is going to unite the country, unite communities, unite interests from every corner so that we can eliminate the politics of ethnicity in Kenya. Siasa mag ketho duond buche manie riwruok mar Kenya Kwanza mar loso duond bura achiel bende onyiedhore kendo. Jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala owacho ni mano e yo kende madhi e yiero mar 2027 ka gin kod geno mar kawo telo e tielo mar 2. Tunataka kwenda 2027 tukiwa na chama kimoja. Kwa hivyo wale wote wanasema wanakuunga mkono, wakuje waingie kwa chama, tushidane kwa UDA, tukupe timu ya kuendelea. Mimi nataka kuhakikishia tunaenda kujenga UDA
iwe chama kubwa kabisa. Ikifika 2027 rais, wewe ni kuweka picha yako kwa ballot na unarudi State House unakaa, wewe unapita unaenda asubuhi kabisa. Wach mar ketho duond buche manie riwruok mar Kenya Kwanza kendo loso duond bura achiel osekelo ywaruok mang'ich e riwruok mar Kenya Kwanza to moloyo kind duond bura mar Ford Kenya kod ANC e Yimbo mar Kenya. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Pode weche siasa ni spika mar od bura mamalo Moses Wetangula notelo ne jotelo mawuok Yimbo mar Kenya mar dwaro riwruok mar siasa e kind oganda jobaluya mondo ginyal kawo kom tend piny e yiero mabiro. Jotelo go e bwo riwruok mar jotelo mawuok Yimbo noloso e kinde mane gichopo e nyasi mar skul mar St. Peter Siboti mano mantiere od bura ma Bumula County ma Bungoma. Wetangula bende okwayo oganda jobaluya mondo sir jotendgi mondo giyud ber e tend Ruto. Kenya leader, Mr. Ezekiel Machogu, to make his remarks. We must take advantage. Sasa serikali, mnakumbuka serikali iliyopita ilituacha mbolea ikiwa shilingi 6,700. Sasa mbolea ni shilingi 2,500. Serikali inataka kuweka hapo pesa ya kutengeneza chakula ya kulisha watoto Kenya mzima. Kuna watu wanajaribu kuja kutuchokora. Wakati wanaona watu wa Western tumeshikana na tunaongea lugha moja, tunaenda pahali moja, wanakuja wanaanza kuchokora kidogo kidogo. Mara hii nataka tuwe ngangari, tusiruhusu mtu yote akuje katika umoja wetu kama the Luya Nation. That is the only way we will earn respect from others in this country. Chendo mar kawo kurutu mar jolweny norumo odiechieng' manyoro ka jalup jatend jolweny Lieutenant General J.M. Wangi oyange kaka mano timore makare kopuoyo jogo manotayo chendo go e gwenge mopogore. Bendo puoyo rowere gana gi gana manochope kuonde manoyang mar temo hapgi ka e gwenge ma Kisii e kinde ma chendo no ne orumo rowere miche gi miche nowuok mar temo hapgi ka gibedo kod paro mopogore ewi kaka chendo no nota. Simfo Sokinda nigi ler mathoth. Chenro mandiko joma dhi riwre kod jolweny osebedo kadhi nyime pacho kae mangima kendo ywayo kwan mathoth mag rowere maonge tije. To en ang'o madwarore yudo thuolo mar donjo e bad migawo mar lweny ni? E gwenge ma Kisii Central, rowere mane ochopo mar temo hapgi ne omiyo rak mapek kaka yo mar walo kwan matin mar kurutu moket tenge ne gwengego. E pap ma Kisii National Polytechnic, oganda miche gi miche ne omondo chiewo sa 11 okinyi ka gimanyo thuolo mar donjo e bede adek mag jolweny. Lieutenant Colonel Isaiah Ongesa chiwo lere wi gigo ma oganda nyaka kadhie e chenro no. There is an age bracket. Today I'm looking forward between 18 and 26 years. Once you pass that stage, then you will check your documents to see your documents whether they are genuine and they are clear and you meet all the requirements as per the qualification. After that stage, you move to the next step whereby you'll be subjected to preliminary medical checkups. After preliminary medical checkups, for men, they'll be subjected to 5-kilometer run. For women, they'll be subjected to 3-kilometer run. Mondo wayang chenro ni makare, magi gik ma jogo moyuoro ne chenro ni kadhoe. Odwaro beda kicha kendo mabeth mar timo gima idwaro. Felix Nyanga en achiel kuom jogo mane nigi geno, kata kamano geno mare ne ogore Lwanda. Inafika hadi niambia kwa division yangu neve ichukuliwe. Si mimi nimekuja kutafuta kazi kama mtu mwingine wa Kenya. I don't trust the process. Mimi nimeambiwa niko na shida ya kitovu, nikipumua irudi ndani ama nje, niko tu constant. Nikaenda huko kuchekiwa, wakaniambia nitoke juu sina meno. So mimi nashindwa meno ndio naenda kufight huko nje au ni mtu. Chenro mar kawo kurutu ne geto medo kwana pisas mag cadet, jolony mag lwedo, johala mabedo kod pisas mag jolweny. Jogo ma ochopo gigo madwarore onego chope kambi mar Embakasi Garrison tarik 18 mar dweni. We note with satisfaction that the recruitment process was largely successful on account of participation by different security agencies, ethics and anti-corruption bodies, the media, and members of the public. Members of the public are advised that shortlisted applicants for the categories of specialists, officer cadets, as well as tradesmen and women will be notified through the Ministry of Defense website and mainstream print media
between 17th and 24th September 2023. Kakoro chenro mar kao jolweny orumo ayanga higani, rowere mane nigi geno kata kamano dwaro margi ne ok ochopo kare, nigi geno ni gibiro chako kendo gitem hapgi e higa manyien. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Erokamano ahinya Simfros. Jotim nonro e weche thieth pacho ka mano Kemri ofwenyo kit suna machielo malando tuo malaria makoch moloyo mosebedo pacho ka. Suna no midendo ni Stephens yudore e pinje Arabu, kata kamano kaloyo kod lokruok mar kor lwasi. Suna no koro ochopo pacho ka kowuok Ethiopia mane gigoye tach mokwongo. Laktar Michael Opio mar duol no mar Kemri owacho ni ne gifwenyo suna no e kaunti ma Mandera kopogore kod kelo malaria makoch okelo bende tuoche kaka dengue fever e kind tuoche mamoko. Gisane giwacho ni gitimo campaign mar chiwo chanjo ne nyithindo mar geng'o landruok tuo malaria pachoka. Anopheles stephens looks like the normal malaria mosquito, and by looking at it the microscope may look just like a normal mosquito, but its behavior is totally different. So this is a mosquito that has been known in the Asian area to transmit malaria, but had not been reported in Africa until recently in Djibouti. It was spotted there sometimes back about 6-7 years ago, and then recently last year and early this year it was reported in Kenya. And Marsabit is one of the regions that has been reported, and also in Turkana district. The difference between this mosquito and the others, it breeds in a different place. The normal mosquito likes clean water, but this one can breed anywhere, in containers, dirty water, in the cities, in the rural area. That's why it's a problem if it becomes everywhere, it colonizes everywhere in the country. We have control measures. Normally you can have mosquito nets that control it inside, and we can spray maybe in areas where we think it lives, and controlling the larval stages in stagnant water. We should have very strong surveillance system to understand where it is, and we try to contain it maybe in the larval stages and other stages. And number two, for people, try to control malaria by not allowing them to breed in containers. Cover, if it's containers for water, you cover them. We don't allow stagnant water because these are breeding places for all mosquitoes. And Anopheles stephens will be very happy to thrive. So just control it and keep it clean, and for the country to ramp up its surveillance strategy. Pode weche mag thieth ni apisas mag obila ochako chenro mar pedho achude kod jokuoge mag transformers e kar chung od bura ma Kitutu Chache North. Obila yango ni kuoma transformer osekelo lal mar stima kod mudho e kar chung od bura no kuom jumbe ka kuonde thieth kod kembe mamoko yudo rochruok mag chenro mage. Kuo mar transformer en mano makoro medore kaunti ma Kisii. Ma en mano koro weyo gwenge mathoth kantiere mudho, kendo kuonde matiyo kod teko stima gin mago maneno pek. Kane oloso kod jofwambo, bang' bedo kod romo kod kweth mag arita kwe to kod telo mantiere gwenge go e boma ma Marani, Commissioner County ma Kisii Tom Anjere wacho ni gisegolo chik ne kweth mag apisas mag obila duto mondo mi orure mapiyo, kendo neni achije to kod achudhe mago mosebedo kamuko kendo kwalo transformer gin mago ma omaki kendo kauni gi okenge mag chik. Licha ya changamoto kidogo katika sub-county ya Marani ambapo swala la upotevu wa transformer limeibuka, na tumekubaliana kwamba kuanzia sasa manaibu wa chiefs na ma-chiefs lazima wafanye vikao kila wiki, na hizi vikao zao za usalama lazima wajumuishe wale viongozi wa bodaboda. They have to incorporate them. Kweth magarita kwe kaunti ma Kisii bende osechako chenro mar luwo kendo pedho jogo mosebedo kamuko kendo kwalo transformer. Kabindi gibiro bedo kago pixen kuonde duto ma osechumbe moti mago scrap metals e boma ma Kisii mondo mi girang poni gine kuonde ma iuse transformer go. Sasa hivi lao walivu wametuharibia hii transformer. Hata usiku 6 tumepika tumeingia kwa nyumba juu tunaogopa wanaweza rudi usiku. Sasa hata hii barabara usiku hatuwezi toka, huwezi tuma hata mtoto. Arani hapa kuna wizi wa transformer yetu ilibiwa na kuna giza. Kila mahali ni blackout. Sasa tuko na uoga wa kuipiwa mali yetu. Hivyo wananchi wa Marani sasa hii wanaendelea kulia. Kano chopo chenti cha beach,
Kwan transformer par kod ariyo gin mago mane osemuki ka jaod bura mag gwengego Jafeth Nyakundi kwayo oganda mowuok e gwengego mondo omi oyie oti machiegni kod apisas mag obila mar neno ni achudhegi to kod jokuoge mag transformer omaki kendo kawnegi okenge mag chik. Tutakuwa very vigilant kuhakikisha ya kwamba yeyote yule atapatikana akiiba transformer ataweza kushikwa na koti iweze kumshika na kumweka ndani, kwa sababu huu wizi umezidi sana. Karthieth Mamarani, Karregu Chae Masombogo gin kuondego makoro sendo mapeka to ka achudhegi oseonore gwengego kendo osebedo ka kwalo transformer. MCAs e kaunti ma Nyamiro kwayo gavana e kaunti no Amos Nyariboi mondo obed tenge kendo chiw thuolo ne nonro mar mibadhi mabendo kwako yedhe e kar thieth ma kaunti no. Kane gilos e kaunti ma Nyamira, MCAs go oseyo gavana kuom nindo nyakonchiel e kedo kod mibadhi no bang' ka notengo lwete mogo madonjo jatend migawo mar thieth Timothy Ombaki koweyo apisa maduong' e migawo mar thieth Andrew Ongere ma iwacho ni osebedo kaka apisa mar omenda kode e migawo no. MCAs go wacho ni Ombati ne otigo godo kaka umo wang' e mibadhi mar silinge milionde modhuro ka ginywando gavana e mibadhi machal kamano. Gichiwo ndalo 11 mondo gavana Nyaibo ogwe tao. Reports have indicated that His Excellency Governor Amos Nyaribo of Nyamira County has dismissed from office his CC member, Dr. Timothy Bosire. The dismissal is in connection to the flagging off of drugs and medical supplies by His Excellency Governor Amos Nyaribo in an exercise carried out on the 11th July 2023 at the Nyamira County headquarters. It appears that Dr. Mbati is becoming an easy target and a scapegoat for the fraudulent launch in which His Excellency Governor Nyaribo personally officiated. On top of the action taken on Dr. Ombati, similar steps should be taken on Chief Officer for Primary Healthcare, Mr. Andrew Ongere, who is the accounting officer for the Health Services Department, Nyamira County. All which was done in the eyes of the governor. He is the one who launched the empty boxes and now turning the sword to one of his own or one of his making. So we also want to ask kindly and patiently our Excellency the Governor, step aside as you also give leeway to also come out clear that you're not part of the shivering of the medicine in our county hospitals. Japuonjre moro manotimo piny mar klas 12 e skul sekondar ma St. Peter's Abwao e sub-county ma Suna West koro dekrem chopo lek mare mar dhi nyime kod somo kaluwore ni obok mag duoko mare pod skul odagi chiwo nikech gope ma intiere godo mag omenda mar somo. Jojuma miyowa lipodno. Bang' timo penj mare mokwongo mag klas 12 e higa mar 2019 kendo yudo grade mar C mabende ok ne nyal miye thuolo mar donjo mbalariany ma pacho kae mondo chop lek mare mar somo. Japuonje Byron Otieno ma nyathi kiny chunye ok ne otur, pod ne odhi nyime kod manyo lekne bang' budho dala ka oloko mana njugu mondo oyud omenda ma onyalo tiyo godo e dhime kod sombe. Mokwongo fee mana achulo nodok kuom njugu mana uso. I was like, I ventured in a business. I was hawking groundnuts. Yeah, now I uso njugu. Koroka na uso njugu nita, I managed to save. Mano oketa for my uniforms. Mana dhia join at St. Peter's Abwao. E higa mar 2011 ne yudo thuolo e skul sekondar ma St. Peter's Abwao maidore e sub-county ma Suna West kama ne ochake klas 11 kendo ne otimo penj ma klas 12 higa ma okalo mane yudo grade mar B kod points maromo 65 ma omiye thuolo ma dhi mbalariany. Duoko mar penj ne okelo geno mathoth kuom chopo lek mare mar somo, kata kamano kuome pod mokerot. Bedo ni pok otieko chulo omenda mar somo e skundni omiyo tend sikundni koro pok omiye duoko mare mar penj maduong'. Duokono mabende dwarore mondo eka odonje mbalariany ma pacho kae. Koro natiyo matek to nayudo grade mar 65 B plain kana ya kanyo endo. To kana duogo
tachako manyo kendo kaka anyalo hustle mondo atimra nade adhi e university mondo mi achop lekna. Koro kano sechopo na atiyo mane hardware, atiyo hardware kachoko pesa matin. Koro achoko pesa matin mondo mi adhi e school. Kadhi kao result slip to japuonj maduong' no ochako change. Ne wanene onego bed ni osechopo e mbalariany ma Kenyatta dwe ma okalo kama omiye thuolo mar somono mar puonj. Kata kamano, bedo ni nyaka sani duoko mare mar penj pod omaki kod skul ni mar St. Peter's Abwao nyaka sani pod okwamo pacho. Saa bende osechorore machiegni nikech nonego bed ni report 28th of August. That was last week. To sani bende saa osedhi. Otieno wani nitie kod luoro ni de koro kata thuolo momiye e mbalariany ma Kenyatta no koro dhi nono pone koro kod duoko mare mondo dhi e skul no ka kinde pok odeko. Koro nakwayo stakeholders mondo mi ong'iye wachni makende. Honorable Peter Francis Masara idonje wachni makende mondo imi ikony nyathi kich mondo chop lekni. Okang' mayudo duoko ma otenore kod ywak ma japuonjeni kawuok kuom tend sikul ni ne ogore lwanda. Kata kamano, direkta mochung' ne chenrogo mag somo e sub-county ma Suna West Joseph Onyango ne oyango nosudo lipot machal kod mae kabende otimo nonro kendo kawo okang' mowinjore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Pod e weche mag somo en skunde 40 mag piny owacho kar chung' od bura ma West Mugirango kaunti ma Nyamira oyudo lokruok tok losgi kod jaod bura ma gweng'no kaka yo mar bero weche mag somo. Kano loso e skund primar mar Tinga DB, okil Stephen Mogaka wacho ni joge osenyalo mar tiyo kod omenda mag CDF e loso klese, nyiewo kombe e kind dongruok mamoko. Jogweng' bende ne mor kod chenrono ka giwacho ni mae biro ting'o malo rang'iny mar somo. Wanafunzi watafurahi kuingia kwa haya madarasa, na kwa vile wanapokaa pale kusoma watapata masomo mazuri, watajifurahisha na matokeo yatakuwa mazuri kwa mwaka huu na kuendelea. Sakafu yamewekwa tile na hata juu ukiangalia mabati sio mabati ambayo iliwekewa karabati tu. The classes that were being renovated were done in the year 1984. So they have been terribly bad classes for our learners. I started an upgrade program for 40 schools using the CDF funding for 2022-2023. I want my pupils in the constituency to do their exams in a totally different environment that will boost their confidence, self-esteem for them to give their best. Sigana no ema bende koro kelo dakika 21 mosekalo toksa achiel mar otieno. Erokamano inya Dan Arujo iwacho ni untiere kod awiti ka untiere Rodi Kopany kendo luwo weche manyien e yono ero makare. Odhiambo jalamba kapiyo ka ntiere Seme iwacho ni parne jo Homa Bay kumoting'o doyo widegi ni samoro gin ang'owa. Oteni ok yudre makare. Erokamano ahinya. Ibende nyisa ni mkochonjo sana imor kod weche manyien bende kaka medo donjonwa. Pastor Mondi Otiche mar Gemo nyinyore. Erokamano ahinya. Ibende intiere e chendo. Dominic Panyako kan tiere Ragana Migori iwacho ni mondo Byron ochiwane namba ne mondo osolne wabong'iane kaka onyalo yudo kony. Fredrick Ouma kata Agabo Woodmin Adundo kan tiere Nyakune Got Homa Bay iwacho ni wach mar yiero ni endi to bende koro okobi e yono ero makare. Oimore abende antiere e weche manyien mag ang'ich welo ka intiere gwenge mag Karen mano Benta Charles Imoso Nyameri Emily Olang ka intiere Utajo mano e gwenge Mambita. Ka ote machielo en mari kendie Ongwena Elias ka intiere Paundege mano makademe. Erokamano ahinya kuom kete kae. Wadhi yueyo machoka pod waduogo gi mathoth kikidhi mabor.
Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o, thiedho, kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV, kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Pia mondo adhi. Unudhi kanye? Anadhi dalawa. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haitawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Machiegni kendo romo maduong' mar lokruok kor lwasi norumo mana jumani e boma ma Nairobi ka network e yore mag pinje Afrika nyalo kedo gi lokruogegi kanyakla kod thuolo manitiere e bero kor lwasi. Kata motelo ne romoni, mine moko e kaunti ma Siaya osechako e yorgi owuon rito kor lwasi kokalo pur mar chiemb nyaluo ma kinde machien nojwang'. Chenro osekelo negi ber mathoth e ngimagi. Kaluwore kod keyo mosebedo kadok chien higa ka higa, ahinya mar oduma mathoth jo Kenya tiyogo, minegi omanyo yo machielo mar jiwo dechgi mar chiemo tok neno midhiero ma kech kelo koting'o tuoche kod ngaji ne nyithigi. Riwruok moro mok mar piny owacho mar Siaya Muungano Network koro kelo kanyakla minegi mawuok e grube 20 mar puonjogi e wi yore mag pur kod kungo kaka yor rito alwora. Wan kaka wan joma mine sani wanyalo bet piny ka wakungo pesa magwa to waholore wawegi to watimo kod ohelni wa matindo tindo to gikone miyowa pesa moro matin. We had a climate change accountability forums with these women where we brought in leaders from the world level, community-based organizations and these women, and we wanted to provide these women a platform where they could hold their leaders accountable. Kaluwore kod tiegruok makamae, koro gichako puro chiemb nyaluo moting'o alode kanyakla kod oduma, rabolo kod kal. Kuom mae, gisejiwo ok mana chiemo e dero, kanyakla bende chenro mag kungo kokalo e table banking. Sani wapuro waketo gimiluongo ni oduma mari nyamula kotwa machon ma wakano gacha. Sani makoro wadokie kende mwapuro. To sani waneno ka koro alwora mar kor lwasiwa bet lokore matin wayudo chiemo. Ka wadhi donje season machielo no yudo ka puodho no waketo ganda, waketo soya, wapidho soya iye. Koro watimo na intercropping and changing of cropping. Koro surundi mar dala idwaro ni dhako ka dhako bedgo mondo mi kik ibed ni pesa moko midhi keto kinyiewo kod alot ing'wede puothi ka inyalo dhi nyiewo manomena.
bedo ni koro ginyalo nyayo chiemo kendo keto kwe e udigi. Omedo duondgi e dongruok e kaunti ma Siaya ka pachgi e weche lokruok mar kor lwasi nonyuak e wach dongruok ma kaunti ma Siaya ma CIDP ma higa 2023-2024. One of the issues, or rather one of the gaps that is in the Climate Change Act of Siaya was on issues around gender mainstreaming. They have just indicated to that gender a rule just to ensure that they adhere to the constitution, but these women wanted them to be direct and say how many women are supposed to be involved in the county climate change committees. Kwe eot bende osemiyo gi yot mar bedo kod lope maginyalo pure kakata mond liete mosebedo kijwango e bedo gi lowo koro nigi teko. Apidho e bwo muungano emojiwa ni dhako pidhoga yien kendo kik aluor. Achako aling' matin ok aneno gimobwogago. Achako apidho rabolo. Rabolo ni napidhe mobende wache ni dhako ok pidh rabolo. Rabolo no nitie. Anyalo chung' mapuonji kata dhako machiliel biro ira ni to kara mane mari tekni itieko nang'o. Yo machielo magikedo godo e wi lokruok kor lwasi en kokalo weyo tiyo gi kendo ka koro gitiyo gi jiko manyasani matiyo gi yien matin. Kamano bende gitiyo gi ler mar sola maging'iyo ni jokanyo gi duto obedo godo e miechgi. Kik wati gi yien mang'eny. Makata ka in gi yien ariyo ni noromi chwako pinu won nyithindo, irugo nyuka, ichak itedgo kuon, ichak itedgo chiemo machielo. Mane momiyo jiko ni wagere kata ni mine mondo mimino yud kaka kungo yien. Makoro kinya tiyo gi yien mang'eny seche mitedo. Sami tedo cha, okidage iro. Ibe idum maber. Arufu ni ber. Kata kosudo buti winjo fragrance malong'o. Ok owinj ka piny tek kode ahinya. To ka ichido isechako onge pi, jowadwa odno rach. Kaluwore kod lokruok kor lwasi mamiyo goyo kwan gi koth ne pur bedo matek. Mine gi bende koro kungo pi magitiyo godo e kuoyo e puothe ahinya mag alode magitiyo godo e dala e kind tije mamoko. Jopiny ma pacho ka osefwenyo chandruoge ma lokruok kor lwasi kelo e ngimagi. Omiyo mine gi mawuok e grube ma kaunti ma Siaya koro onywako puro chiemb nyaluo matimo maber e puothegi. Pur kod pithni kopogore kod jiwo aguch chiemo bende kelo lokruok maduong' e ngima margi. Obila e boma ma Machakos ochiero gi magina monego achich achiel kendo maka achich machielo e apedha mane oyude nyamburko mayando kwale gwenge ma Machakos. Komanda mar obila e kaunti no Patrick Lobolia wacho ni ji ariyogo gin moko kuom ji mantiere e kweth mar njore mag kwe nyamburko mosebedo kasando oganda e kaunti ma Machakos kod alwora mare. Lobolia wacho ni nyamburko no kido mar Isuzu D-Max mabedo ga City Cabanas Nairobi achijego nochopo mar wuondore ni nitiere mwandu magidwaro ting'o. Lobolia wacho ni en bang' kuo mar nyamburko no emane gineno ni mago jokuoge. The owner tracked the vehicle, and the vehicle was spotted at a place called Mutitune. So from there, the communication between the police and the owner of the vehicle started, and they followed the vehicle. The vehicle went towards Mombone, and then lastly, it was heading towards Machakos town. Hapo polisi wakafuata hiyo gari kutoka nyuma, wengine pia wakaelezewa walikuwa mbele. So ikatrakiwa wakakuja kufika Mombone, wakakuja mafuta. The owner was unable to put off the engine because he already knew that the police were following the vehicle. Then as they entered Machakos town, that's where the police intercepted the vehicle. They were stopped. The driver stopped and then took off towards a bushy area. Then he was followed by officers. The other person whom we arrested, he remained inside the car because he said that these are police, and he was arrested. The other one took off. Then on the way, at a bushy place, he withdrew a pistol like a toy pistol. He withdrew this one. Then he pointed at the officers,
And that's why he met what he met. Maloyo ji 1,000 osewito ngimagi e piny Morocco kaluwore koda yiengni mar piny mabende oweyo jomoko 1,200 gi hinyruok. Yiengni no yang tekone mochopo 7.2 e Rita kanotimore e saa 5 otieno saa mar pinyno. Pinje mopogore osechako golo kony mar reso kod chwalo gi kony mabiro konyo piny Morocco e kindeni koting'o piny mar Algeria mane ochungo tudo kod piny mar Morocco higa achiel mokalo. هذه تقديمات يمولها Medo timo mosa ne jo Morocco kabende chenro mag reso kanyakla kod konyo jogo mabende masira no yudo pod medo dhi nyime mano kuwuok e pinje mopogore e piny mangima. Makosore Freddy Kouma kata Agabo mano wuod min Adundo kantiere Nyakune Got Homa Bay County erokamano ahinya. Iwacho ni neno mana ni Ruto dwaro ketho duond buche mang'eny lakini ing'eyo ni ka jakom pod ngima to parono ok ne ti. Machielo mabende aneno kendi kodonjo na en mari kinyisa kendi ni iyudo weche manyien kabende chenro mag yudo konya mag siro jopuonjre winjo bedni ichwalo ne nyathino mana paro ni mabende wuok e kaunti no mano ma Migori. Wacho kwa dhiyo machielo ka oduogo to yudo weche mag tuke. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. Ikrine sinema mapok ni neno. Kenyono koni. Nowinjore kendo ndisore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitanigo dhako amula mana matin. But mule matin no is violent. Sigana mamoro chunyi kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuyudo die siari. Drama. Abo chwenjra kod nyathini ang'ara chku. Hera. Lokri. Yawa nyathito na yudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mana Ramogi TV. Radio Ramogi. 20 years ago, a vision was born. You have made us a lifeline to our culture, traditions, and heritage. We at Radio Ramogi extend our heartfelt gratitude to our listeners and the incredible team that has poured their hearts and souls into making us who we are today. Together, proudly, we will continue to be Karchun Jaluo. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Machiegni paw tuke kuma tim mar adhula mar Harambee Stars noduogo e pacho kae bang' loyo tim mar Qatar gonde 2-1 e tuku siep manotimore Doha e piny Qatar. Kapten mar timno Michael Olunga nonyiso mor mare gi loch makamano ero kowacho ni timno nigi geno mar timo maber e tuke makinde mabiro. Sani koro Harambee Stars ikore mar goyo tuko siep gi South Sudan chieng' tich 2 e paw tuke ma Kasarani. Kocha Engin Firat bendo nyiso geno maduong' gi Harambee Stars.
Asante. Najisikia vizuri, ilikuwa ni ushindi nzuri dhidi ya Qatar. Mechi ilikuwa ni nzuri, Wakenya tulicheza poa. Ni game ilikuwa haikuwa rahisi kwa sababu tulikuwa tunacheza ugenini, lakini wachezaji wote walijituma. Pia tunashukuru pia benchi letu la ufundi, pia walikuwa na mawaidha nzuri. Ukiangalia vizuri tumemfunga bingwa Asia, na inaonyesha kuwa tuko na timu nzuri na vijana wanaendelea kujituma. Tuko na wachezaji wengi wapya kwenye timu. I don't know how it feels for the Kenyans. I know how it feels for the Kenyans in Qatar. Happy that they get proud, that they get self-confident, because I know how it is to live as foreign in another country. So now they have something which make change their lives there, because they cannot go out really with real proud. Jatend migao mar weche tudruok Elido Walo nobedo kod romo gi jotugo machon ma klab mar Gor Mahia e magawa moro e boma ma Nairobi. Owalo ma en achiel kuom johera maduong' mar Gor Mahia ochiwo omenda maromo $1.5 ne jotugo machon go e higla marge mar rango chenro mag riwruogno mokelo kanyakla jotugo mane orieny ne kogalo kinde mokalo. Jatend migao no ero bende nosingo ne jotugo machon ni biro kelo kanyakla chenro mar dhialo jotugo go kaka itimo e pinje maoko gino miluongo ni Hall of Fame. Owalo no jiwo riwruogno mondo obed gi yore mag yuto gino manyalo konyogi yudo omenda maginyalo konyorego e kindeni magintiere e rutaya. Riwruogno nyaka sani oseywayo jotugo maromo 40. Normally when we stop playing football, we end up being in problems. And if we are together, it will help us be there for one another so that we may support each other. We should do what we can do as Gor Mahia fans, not just to give you a sense of belonging to the Gor Mahia family, but to make sure that you guys in retirement, based on that pride and joy you gave us earlier, continue to lead a decent life. And that's why I welcomed the idea of coming up with a sustainable way through which Gor Mahia players in retirement can act. Team mar Kabras Sugar RFC kachiel gi jobengi ma KCB RFC oyudo loch e tuke gi ariyo mokwongo mag tielo mar Kabeberi Sevens mibago e alap ma RFUA bore Nairobi. KCB magen joloch nyadidek e tuke mag 7 series noloyo tukgi mokwongo points 50 kuom nono ka gin gi geno ni gibiro loyo tielo mar Kabeberi mano mar kawo okombe. Kabras RFC nitiere e thuolo mokwongo e chung mar timbe point achiel mbele mar KCB. Kabras RFC noloyo team mar Daystar Falcon points 22 kuom abiriyo e tukgi mokwongo ka team mar Mwamba RFC bende nokwanyo loch mar points 17 kuom abiriyo. Tesen Sports Warriors nobedo joloch maduong' e odiechieng' mokwongo bang' loyo team mar Black Blades points 26 kuom nono. Nakuru RFC bende nokwanyo loch ka mbalariany ma Masinde Muliro bende noyudo loch. Wadhi mana lore gi kanyo to kapok waloro Dan Odiero kantiere Minyenya School iwacho ni ochilo mondo kony nyathino e yor chulo ne pesa mondo oneane kaka ochopo lek mare mano mar somo. Abende antiere kodu kanyero nyinga en Obama. Alan kawuok Kisumu in bende negino oyuda chieng' mane asewuok gokinyi kadhi mbalariany ka principal otamore miya documents. Gimano konya noseyudo a download result slip na e KUPS portal emana tiyo go donjo. Pok ayudo pesa mar chudo nyaka sani. Erokamano ahinya kuom mano. Ramogi bende neno maler gwenge mandhiwa mano Diana kawuok Langi. Erokamano ahinya kuom otego e koduto te. Podo wachakwa romo kochopo saa 3 mar otieno e weche manyien mag oimore. Nyinga Jailieta jaloko marwa osebedo Belinda Adhiambo.
Let your kids enjoy some ABC's shapes, colors, and numbers through a fun-filled animated songs and stories in Baby Hazel Nursery Rhymes. 1, 2, 3, 4, 5. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. They get to learn how